So, good morning, good afternoon, good evening. I don't know where you receive us. Good afternoon, everyone. Welcome to this FAO side event, which is an FAO basic session in this great, insightful, and well done Congress. So here, my name is Adem Bankuno. I'm agricultural officer at FAO Sub-Regional Office of West Africa. So welcome all. Before giving back and give the floor to our colleague, I have a pleasure to first give the floor to our senior policy officer, Madam Bintia Stephens Chikaya, to have a welcoming address at this FAO side event, following the opening remark of our Assistant Director General at the beginning of this Congress. So, Madam Bintia, the floor is yours for the opening remark. Thank you very much, Adem. Dear colleagues, participants, thank you for attending this side event today. I'm trying to put my video, hold on, okay. So thank you very much for attending this side event today. Ladies and gentlemen, dear participants, all protocol observed. Firstly, I would like to thank and sincerely congratulate the organizers of this Congress, which is already an excellent success. The activities carried out so far have enabled us to identify the challenges facing horticulture subsector in Africa. The strategic orientations, whether they are priorities, strategies, or political vision. With high-level scientific debates in both symposia and seminar debates, we have come to appreciate the significant advances in research on horticulture systems, lessons learned, and prospects. The present FAO side event aims to contribute to sharing some important FAO-supported experiences and techniques in horticulture in Africa. For us, the challenge is both to produce more fruit and vegetables and to do it sustainably. Indeed, a sustainable horticulture production system with an ecosystem approach is necessary to cope with an increasingly degraded environment and uncertainties resulting from climate change, while taking into consideration social, political, economic, and environmental impacts. Our vision for the subsector is to support the transition from subsistence farming to income-generating horticulture by adding value to products to achieve greater returns for producers, while catalyzing public-private linkages between producers, processors, supply chain actors, government support, and regulatory mechanisms. Thus, all of our interventions on horticulture sector during the last years are focused on support to increase the availability of high quality and safe horticultural produce by developing improved crop management practices and making them available to users through the development of a wide range of tools. Support to promote neglected and underutilized horticulture crops within distinct agroecological zones, which contribute to food and nutrition security and improve livelihoods. Support knowledge exchange and capacity building through national, regional, and international fora and technical assistance projects. Through this side event, we would like to exchange with all the stakeholders, including vegetable farmers, private sector, and researchers for building back better. I therefore invite you now to follow carefully all the different modules and to really animate them through the different contributions and the various debates that we are looking forward. We hope it will be an interactive session, and we welcome all of you into joining us. Welcome, colleagues. Welcome, participants. Thank you. Thank you so much, Madam Bintia Chikaya, for this brief and very concise welcome remarks. Thank you so much. I can summarize your intervention of
three key points. The first one is you talk about the activities of the overall Congress, which is conducted since the beginning, Monday. And you also talk about the challenge, the strategic orientation with a high-level scientific debate in both symposium and seminar debate. And also the second point, you talk about the FAO vision in horticulture subsector, which can be summarized as follows: efficiency, productivity, and sustainability. And the last one, you invite all the participants to make this side event a key extent interactive session, not only with FAO, but also with all the stakeholders. So thank you very much, Madam Pintia, our senior policy officer. Thank you so much for your leadership and your overall support in the preparation of this side event. So thank you and see you. As we talk about FAO, our remarks is that sometimes people don't know what is our organization. Sometimes in some countries, people confuse FAO with the CFAO. No, CFAO is a company that sells tax. And also they confuse sometimes FAO with FAO. FAO is a West African women farmer organization. So we have the pleasure at the beginning of this side event to present you a video about FAO, our mandate in the different countries. So I'm going to share my screen. I don't know if the organizer can let us the opportunity to do it. I will share my screen to inform us to share this video with you on FAO mandates. Not just enough food so you don't go hungry, but also the right mix of food, so you get the nutrients you need. Without it, we would grow sick, stunted, or die. There are more of us than ever before, many more. In the last 100 years, we have doubled, tripled, and our population is still growing dramatically, but our resources have remained the same. The Food and Agriculture Organization was created in 1945, after we had suffered 2 world wars, a Great Depression, and countless other conflicts, famines, and disasters, which helped us understand that we're all in this together. Sir John Boyd Orr, FAO's first Director General, declared, "Our aim is that every man, woman, and child in the world should have the food he needs to be really healthy." At that time, 1/3 of us was suffering from hunger and malnutrition. Although the population has since tripled, the number of hungry people has been reduced to 1 in 9. FAO is a neutral forum where most countries are now represented. Together we can change the system and eradicate hunger without compromising our biodiversity or ecosystems. In these 70 years, many things have changed. Together, men and women can now combine the discoveries of modern science with our ancient arts of farming, fishing, and forestry, and make this knowledge and experience available for everyone. This knowledge has allowed us to completely eliminate rinderpest, the cattle plague which decimated herds, and control the propagation of other viral livestock diseases. Integrate pest management without relying on excessive use of pesticides. Regulate fishing with a code of conduct for responsible fisheries. Reduce the effects of locust swarms as they move from country to country. Develop international food safety standards with the Codex Alimentarius. Set up the International Treaty of Plant Genetic Resources and oversee the worldwide collection and storage of seeds.
Whether it is by using modern scientific methods or age-old remedies, the experience and expertise collected by FAO is available for everyone to learn from and put to use. FAO is also here to work with governments and civil society to resolve the economic, production, distribution and storage problems which countries have to face, both in good times and in bad, and advise on how to increase resilience to mitigate disasters. We also promote farming methods and techniques to help avoid overfarming, overfishing and unrestrained logging to ensure the earth can continue to sustain us now and in the future. Nuestro mandato sigue tan necesario como cuando empezamos en 1945. Dar comida a todos. Transformar la comida en un derecho de todos. Even if we continue to multiply, we can be the zero hunger generation, helping countries to provide good, nutritious food for everyone. So thank you so much. For listening this key video. I just want to inform you that if you have already a new Director General, Dr. Hu Jintong, is a new Director General. So now we will move forward, and then I will now try to present you the contents of this side event. For the few moments, I will give the floor to my colleague, Joseph Pagai. But before giving him the floor, we will have a presentation of our colleague, Makiko Taguchi, who is the agricultural officer at FAO headquarters. And she will talk with us on the International Year of Fruit and Vegetable. After our colleague Makiko, we will have a discussion session for 5 minutes between all the participants and the FAO colleagues here present in the room. After that, we will have another session, which will be the presentation on the publication between FAO and CIRAD. And this publication is related to food and vegetable opportunity challenges for sustainable production at small farmers hold. So this presentation will be held by our colleague, Felton Big. He is a senior policy officer, agricultural officer, please, at FAO headquarters. And this presentation will be held together with Mr. Remy Karan from CIRAD. And after the presentation, we will have also a discussion session between all the participants. After that, we will have a brief video on our tool called Otiva. You know Otiva and its role in vegetable seed. So this will be led by our colleague, Bruno Telemann. He is a perennial consultant at FAO headquarters, and he will also present us a brief information of this tool. After that, we'll also have a discussion session. And then finally, we will have a presentation from our colleague, Tia Kumbali, who is a specialist of system alimentaire at FAO Senegal, and together with our colleague, Albert Fosso, agronomist at Namibia. They will talk us with micro-jardin in Africa, leçons apprises et projets perspectives pour le futur. And for after that, we will have a discussion session, and the side event will be closed by our colleague Bintia. So now we will move forward in this agenda, and I'm going to give the floor to the moderator, Joseph Mpagali, for leading the session. So, Joseph, the floor is yours.
Okay, thank you so much, Adin. Can you hear me, please? Yes. Okay. Okay, thank you so much, Ade, for giving me the floor. It's a great pleasure to be moderating this session, and let me take this opportunity to welcome all participants and to thank all presenters for setting aside time to be with us and to share with us their huge experience in the subject matters. Without much further ado, I think Ade has already introduced the speakers. Let me quickly introduce myself. My name is Joseph Pagalile, and I work with FAO in the Division of Plant Production and Protection. So once again, it's great pleasure to be with you. Let me now take this opportunity to welcome Makiko Taguchi, Agricultural Officer from FAO in the Plant Production and Protection Division, to give us her presentation on the International Year of Fruits and Vegetables. Makiko, the floor is yours for about 5 minutes. Thank you very much, Joseph, and a good afternoon to everybody attending this session. Thank you for your participation. I understand that the slides will be shared by a colleague in Senegal. Can you put up my slides, please? If necessary, I can share my own screen. Colleagues in Dakar, can you share her presentation, please? Yes, he will do it. Wait, please. Okay. While we wait for the slides to come up, I will also like to give a brief introduction of myself. My name is Makiko Taguchi, and as Joseph mentioned, I'm also an agricultural officer with the Plant Production and Protection Division at FAO headquarters in Rome. It is very much a pleasure to be participating in this event in this way. And the video will be playing now. So let's watch the video. Delicious, lush, nutritious. We come in all shapes and sizes, colors and shades, raw or cooked, sweet or bitter, soft, crunchy, fragrant, pungent. All of us unique and special, full of fiber, vitamins and minerals, history, culture and traditions. We don't just fill your plate, we fill your stories and memories. Long and short, slim and plump, sometimes awkward or misshapen, forgotten or neglected, but never ever ugly, whatever people say. Because we're what really makes you tick, what makes your eyes sparkle and your smile dazzle. We are fruits and vegetables, simply beautiful. Thank you. That was the official video of the International Year of Fruits and Vegetables, which is the topic I'll be sharing about now. And the slides, could the slides be put up now? Thank you. So as many of you may already know, the United Nations General Assembly has designated 2021 to be the International Year of Fruits and Vegetables with the theme, Fruits and Vegetables, Your Dietary Essentials. Next slide, please. So just to give you an idea, how do international years get decided is usually the member country of the United Nations puts a request or an idea to the table through the relevant UN agency. In this case, of course, it is about fruits and vegetables that deals with food and agriculture. So the original idea was put on the table by the government of Chile to the Committee of Agriculture within FAO, and it has been approved
in the end by the UN General Assembly. So the International Year of Fruit and Vegetables is a unique opportunity to raise awareness on the important role of fruits and vegetables, which I don't think I need to repeat for all of you here today. Next slide, please. Now, when we talk about fruits and vegetables, we realize that we need to define what they are. So for the purpose of the International Year, it was designated as fruits and vegetables are considered edible parts of plants, seed-bearing structures, flowers, buds, leaves, stems, shoots, and roots, either cultivated or harvested in wild, in the raw state or in a minimally processed form. So this was decided by the International Steering Committee of the International Year of Fruits and Vegetables. And in this definition, we exclude, for example, nuts, roots and tubers, starchy roots and tubers such as sweet potato and cassava, and highly processed foods, products, also juices because of their high sugar content. It also excludes stimulants such as coffee, tea, and legumes that we just had the International Year of Pulses not too long ago. And then finally, we also exclude the herbs and spices. Next slide, please. So the objectives of the International Year of Fruits and Vegetables is to raise awareness of and direct policy attention to the importance of nutrition and health benefits of fruits and vegetable consumption. One of the things that I would like to point out is that Africa as a continent has a lower consumption of fruits and vegetables per person per day. The FAO WHO recommended minimum amount of fruits and vegetables is 400 grams per person per day. This is on average, of course, by age. This will differ, but currently in many countries, in fact, not only Africa, but all around the world, many countries do not reach this minimum amount. We're also promoting for diversified, balanced, and healthy diets. And also we see very much in the fruit and vegetable sector, a lot of losses and waste. We could say even up to 50% of the fruits and vegetables produced are being wasted around the world on average. So we want to reduce that so that we make sure we make the products available for everybody and to share the best practices from around the world. So the key messages are these 6 points. Of course, we all know in the All Africa Horticultural Congress, we all know the importance of the nutritional benefits of fruits and vegetables. So I don't think I need to repeat that. And also what we see from the Plant Production and Protection Division side is that there's just simply not enough production around the world. Our current estimate based on FAO stat data is that we have about 390 grams per person per day produced globally. Now, this does not take into account the losses and waste, which can be up to 50%. So we can see that there's definitely not enough production. And specifically for the African continent, we see the challenges of climate change becoming more and more prominent and creating difficulty in production. So we would like to also focus the importance on climate resilience. And finally, of course, we all know that the horticultural sectors, fruits and vegetable sector can be a great opportunity for income generation, growing prosperity. Next slide, please. So all of this information about the International Year can be found at the official website, which I shared the link here. The main page, or actually all the contents, is available in the 6 official languages of the United Nations. So English, French, Spanish, Arabic, Russian, and Chinese. And the video that you just saw is also available on the website. Next slide, please. So throughout the year, we will be promoting a lot of hosting and promoting a lot of events. The launch event was held in 15th of December last year, and we will be sharing on the website
the series of events. Now, this international year, of course, FAO is the custodian agency designated by the United Nations to promote this year, but it's an event for everybody. The international year should be celebrated by everybody. And through this website, the events page, you'll be able to upload any event that you'll be holding under the International Year of Fruits and Vegetables. We will also have an official signing of an agreement with the International Society of Horticulture and Society. For the background papers, the technical papers with regards to fruits and vegetables are also available on the website. It is currently available in English and Spanish. The French translation will come very soon for the Francophone people. And we also have additional background papers that were developed on value chain, health benefits, and consumption through an event that was held last year, hosted by the government of Chile and FAO and WHO. So in this document, you will see all the key messages, as well as some data and information with regards to why fruits and vegetables are important and what do we need to focus on in terms of its promotion of production and consumption. Next slide, please. So again, this is all from my side. Please visit our website to find out more information. There is also a communication kit available. The logos are downloadable for you to use. The background pictures, the logos, the nice graphics are also available for you to use. And if you would like to promote the International Year, so please visit the website and get more information there. Thank you very much for your attention. Okay, thank you so much, Makiko, for this presentation, which was very clear and brief. I'm sure participants have got a clear message that you want to convey regarding the International Year of Fruits and Vegetables. So now the floor is open for discussion, and I wanted to let colleagues know that we have direct interpretation, so you can use either French or English, whatever language you like to use. And also we have the chat where you can also post your questions, and we will be checking and trying to answer them. So the floor is open now for discussions for about 5 minutes. Colleagues, you are welcome. Okay, I don't see any questions so far, even in the chat. So my guess is that your presentation, Makiko, was very clear, and I think you did well by sharing this website where people can go in and get some more and additional information. So once again, colleagues, if you have any question, the floor is open before we move on to the next presentation. Adin, Mr. Adin, can you see the raised hands from your side, because I cannot see them here from my side? Okay, no hand raised now. Okay, good. All right, colleagues. So once again, thank you so much, Makiko, for your very clear presentation. And if there is any question coming up later on, we'll request you to respond to it. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. All right, so now let's move on to the next presentation. And again, colleagues, if you're not speaking, if you can mute your mic, we'll appreciate. So the next presentation is on a publication on fruits and vegetables, opportunities and challenges for sustainable small-scale production. And this will be done by Fenton Bede, Senior Agricultural Officer from FAO, and also team leader for rural and urban crop and mechanization systems, as well as Mr. Remy Kahan from CIRAD. So Fen, the floor is yours. Thank you very much, Joseph, and a very good afternoon to everyone. It's a pleasure to introduce this new and exciting publication, Fruit and Vegetables, Opportunities and Challenges for Small-Scale Sustainable Farming.
This is co-published between Food and Agriculture Organization and CIRAD. And as Joseph has introduced, I will represent FAO and Remy will represent CIRAD. Now here you can see the front cover and the back cover, and particular thanks are owed to Cyril Girard for the wonderful illustrations, and also to Delphine Bonnet for the design and formatting. Okay. Next slide, please. Now this is very difficult to see in terms of the details, but what you can grasp is the amount of detail that's included in this publication. And what I will do is introduce the rationale for the publication, the introduction and chapter 2, and then I will pass to my colleague Remy for an introduction of the highlights for chapters 3, 4, and 5. Okay, next slide, please. Okay, why we produced this publication? Why is this relevant? Well, we know that delicious fruits and vegetables are highly nutritious. They contain vitamins, minerals, and nutrients that are important to safeguard our health. However, for many people, fruits and vegetables are not available or affordable, which means that dietary requirements are not met. The solution to this is to increase production in environmentally, economically, and socially sustainable ways. There is a huge diversity of fruits and vegetables, which means farmers have many options when it comes to deciding what to grow, when and where, to suit their environment, the market demands, and to adapt to climate change. Sustainable production is labor, input, and knowledge intensive. Fruits and vegetables are high value and can generate incomes from relatively small amounts of land and natural resources. However, fruits and vegetables are also extremely perishable. This provides many opportunities for decent employment, such as for specialized farm inputs, digitalization, post-harvest services, and marketing. And this publication actively promotes the increased production and consumption of nutritious fruit and vegetables to promote the well-being of the global population and to achieve the Sustainable Development Goals. Next slide, please. Prochain. Next slide, please. Thank you. So, previous slide, please. Thank you. So in summary, a change is needed toward more nutritious crops being produced sustainably and through more diversified cropping systems. This publication is not a practical guide for any individual fruit or vegetable crop. This is because there are simply too many fruits and vegetables, and their production is dependent on local contexts, such as local capacity, environments, and markets. But what this document does do is provide options and covers the general challenges and opportunities for small-scale producers when starting or expanding the production of fruits and vegetables. Okay, next, please. Chapter 1, the introduction, introduces us to the definitions of fruits and vegetables that Makiko has explained in relation to the International Year of Fruits and Vegetables, but also in relation to botanical classifications. It also introduces us to what data is available on the production of fruits and vegetables in countries and regions. And this is based on FAO stat, and it lists the families of fruits and vegetables for which data is available. And as you can see on the left, fruit and vegetable production globally is increasing, particularly for Asia, but Africa should be proud because it's the third largest producer of fruits and vegetables for any continent in the world. Obviously, there's much more that needs to be done to meet the increasing population. And also, what's pointed out in the introduction is we need more data on less commonly grown fruits and vegetables, particularly neglected and underutilized species. We need to collect this data and to share it. Next slide, please. As Makiko highlighted, fruits and vegetables are particularly perishable in comparison to the likes of cereals or root crops. But this offers us an opportunity to actually take actions
to reduce losses and waste, and to make fruits and vegetables more available and more affordable. And this figure simply shows where the losses and the waste occurs at the different stages, from harvesting through to storage, transport, processing, wholesale and retail, and the differences between different regions. And this is taken from the State of Food and Agriculture, freely available from the FAO website from 2 years ago. So any action to improve, to reduce these losses and wastes is important to make fruits and vegetables more affordable. It also offers the opportunity for more businesses to achieve these losses and wastes and for more decent jobs. Okay, next slide, please. Thank you. So chapter 2, this chapter covers all aspects of crop management and highlights case studies from around the world with particular focus on small-scale producers. It includes the management of water from around the world with management of water under rain-fed and irrigated conditions, the management of soil and fertilizer management. It highlights the need for diversified cropping systems to increase biodiversity, particularly for beneficial organisms to the productivity of fruits and vegetables. Now, we all know, as much as we like to eat fruits and vegetables, so do pests and diseases, and this is a major constraint for producers. So there are many sections covering pest and disease management, including methods for surveillance and detection, selection of resistant crops and varieties, healthy seeds and planting materials, including grafting, judicious use of pesticides, cultural and agronomic methods, biological control. For the crops and varieties, there's details on access to genetic resources, seed systems, breeding, including public-private partnerships, and conservation of genetic resources. There's also a large section highlighting protected cultivation. Thank you. Next slide. So, previous slide. Thank you. So in summary, chapter 2 empowers small-scale farmers to sustainably produce more fruit and vegetables and to create decent jobs for suppliers of input and knowledge. Okay, with that, I thank you, and I'll pass over to my colleague, Remy. Thank you, Fen. And I take over. And about the chapter 3, it appeared to us as editor of this document that focusing only on production systems was not enough, and a big focus also on the value chains was necessary, especially if we consider that what is the characteristic, or one of the biggest characteristics of fruits and vegetables is the perishability of this raw fresh material. And therefore, in a specific chapter on value chains, there was some focus on pre-harvest and then post-harvest management, so that the quality that is elaborated in the field can be kept as high as possible and as long as possible after, so from the field up to the market and up to the plate of the consumer. So the value chain aspects were really focusing on managing. So next slide, on managing the quality. The quality is then the previous one. I think there was here it is, managing the quality. And the quality is also important to be managed during storage and processing, in order to not only to keep the nutritional value of fruits and vegetables, but also to avoid any unsecure pollution by any microorganisms or any pollutant that would come from either from the field, but even after harvest, that will
make the quality not anymore high enough to recommend as a nutritional food. What is also important in this chapter is the market aspect, so the access of farmers to market, and this is also an important part of this chapter. Next one. So chapter 4. Chapter 4 is focusing on the enabling environment for all these recommendations. If we want to support, if we want to advocate for more fruits and vegetables in the fields and especially in the plate, then we need to encourage knowledge sharing, and this comes through education as well. So the knowledge is important because growing these perishable, high quality, high value produce that are fruits and vegetables need intensive knowledge from the farmers, from the producers, and also then from all the actors that will take care of the quality after that. There is also a knowledge intensive focus because more and more the consumer is looking at the quality of what they expect from fruits and vegetables. So nutritional, but also safe vegetable, safe food. And the education is also necessary to encourage and sensitize the consumers to the consumption of fruits and vegetables, to increase the quantity consumed and increase also the diversity of their diet. So both knowledge and education needs to be organized by mainly the public sector, and should be placed high enough in the policy and in the advocacy. Knowledge and education through advocacy should encourage the access to land, the access to the resources, to financial resources as well for any entrepreneurs in fruits and vegetables, not only consumers, but also middlemen, also processors should be able to access some place, some soil, land tenure, and secure that, but also access to some financial resources in order to invest and keep the quality, nutritional safety high enough. What is important also in the enabling environment is that research is taken into account, and several areas of research on past programs and then future programs are developed in this chapter. And finally, a table with recommendations to and actual and future policies are listed in this table in this chapter, and the policies are from regulation, sanitary regulation and controls, encouraging more controls, more analysis on the quality of the produce, but also policies on land tenure, on access to natural resources, on the quality of the inputs that are used on fruits and vegetables. Next one. So the final chapter is taking into account mainly three key messages. The way forward for fruits and vegetables is to encourage sustainable intensification. So producing more fruits and vegetables, but in a sustainable way, so that the quality, nutritional safety, and also
the quality of the produce, but also the quality of the environment it is produced, and the quality of the employment also of the people, of the actors working on fruits and vegetables, are the quality. I talk about decent jobs, especially, are developed, and all this is embedded under this sustainable intensification point. Then it is important to integrate fruits and vegetables into the whole food system. And as you know, we are this year under a big dialogue in the food system for a transition for a sustainable food system, including a better nutritional aspect and quality. So nutrition security is finally the highest beneficial quality that it is expected from fruits and vegetables, and that should be the next target for promoting fruits and vegetables for health, for human health, for environmental health as well. Finally, the last message to take away in the next slide is, please, next slide. There's some suspense. So this book is not a guidebook as said, but it is a book of reference for the promotion of fruits and vegetables that provides facts and reality so that they can be taken by researchers, by students, but also by those who are in charge of responsibilities and decisions to promote fruits and vegetables. Fruits and vegetables are part of farmers' life. They are not the only crops. They are not the only food, but they are always present, especially in small-scale farming. So read this book, access this book, and become yourself an ambassador for fruits and vegetables through this book. I encourage you to consult the All Africa Horticulture Congress website, and you will find the link to download very soon the book in the English version, and soon also in the French version. I will not stop here without mentioning the next International Horticultural Congress in 2022 that will also make some summary of the International Year of Fruits and Vegetables and make also some feedback from the book on fruits and vegetables during that event. So you are welcome to save this date and attend the International Congress next year. Thank you. Okay, thank you so much, Fen, and thank you so much, Jeremy, for this another very good presentation. Again, very clear. Yeah, thank you so much. Now let us go to the discussion session. But before that, I just wanted to let colleagues know that, as I said, we have interpretation today. Just go to the interpretation and then click on the French. If it's the other way around, just click on English. For example, me, I'm getting English interpretation on the French channel. So just try that, and you get the language that you want to listen to. Now is a time for discussion, so we invite questions, and I would like to request Aden, if it's possible, can we stop sharing so that I can be able to see people raising hands, because with the screen shared is a bit difficult. But while we are waiting for that, we have some questions in the chat, and I know Makiko, you have answered one question, but I think for the benefit of
all participants, it will be good if you can, answer it here as well. So let me go to the question. This question came from Bibi, and okay. So the question from Bibi is actually for both Makiko as well as Fen and Remy. And she's saying, what will be the strategy and approach to socialize and promote the International Year of Fruits and Vegetables, as well as the joint FAO and CIRAD publication, especially where IT and the connectivity in remote areas is very limited? So we can start with Makiko because I think she has already written something, but then we can come to Fen and Remy as well for your intervention. Yes, over to you. Thank you, Joseph. And thank you so much for that question, Bibi. I agree very much with you. It's very important to spread the news beyond the internet. And in order to be able to reach the wider population, we do need to have the messages in local languages, as you also pointed out, and made available. Now, we cannot do it by ourselves. Each one of us, we are counting on everybody to hear about this, to share the news with those around you. So the basic communication kit is available to download from the International Year of Fruits and Vegetables website. And then you can also use the logos. You can translate the message into your own languages and spread the word through your social media or through your networks, through your community radio, whatever platform you have. Please do spread the word. Thank you. Thank you so much, Makiko. Fen and Remy, if you have an additional answer with regard to the publication, please, you can add to what Makiko said. Thanks, Joseph. And thanks, Bibi, for your question. I listened to your keynote presentation and I really enjoyed it. And one of the things you highlighted was the need for advocacy and for the governments to be in support of creating the demand for nutritious fruits and vegetables, because what we want now is nutritional security, not just food security. And this creates many more employment opportunities for farmers, but also along the value chain for many different businesses. Just a couple of quick points in relation to this publication and the links to the International Year of Fruits and Vegetables. They're integrated. So the International Year of Fruits and Vegetables will officially launch this publication in the 6 official languages to make it available to as many people as possible. And as Makiko and as Remy said, we're all ambassadors. So we need to further the dissemination of this to make sure that as many people as possible can access the information that's available. So I'll pass over to Remy. Thank you. I think if you have an additional. We are using, each of us, we are using our own networks to disseminate such a publication. And this is the reason why it was key to announce it during this All Africa Horticulture Congress with an AAHC caisse de résonance. So there is a possibility to spread this publication over another network than the FAO one. And so of course it is a more scientific network, but we are also touching some NGOs. We are touching also some more networks related to public policies and advocacy. I mean, people like APSA, people like the World Rural Forum, they can take it also and disseminate it, especially if in appropriate languages. So I can just say that now that there is the possibility to disseminate it without going through paper, but just through the net or via PDF file, it should reach much more people than before. Okay, thank you so much, Remy, Fen, and Makiko. I can see, Bibi, you have your hand raised. I don't know if it is for the question that has already been answered or it's a new question. If it's a new question, you can take the floor, Bibi. Thank you very much. It's almost dinner time here in Joburg.
So I'm feeling a little bit of food and nutrition insecurity. However, I just have it's not a question as such. I think it's a couple of comments as I've been listening throughout the whole Congress. The first comment I have is that, you know, in Africa, we know that we have very poor infrastructure in terms of road connectivity, in terms of rail, bridges, waterways, and you name it. And my thinking is, it would be, as I said in my keynote, that linking an integrated approach so that when we think about infrastructure development, it is actually a proper spatial development that addresses the needs of what needs to be getting to the people. That's one. Secondly, I would like to just highlight again the poor link between the private sector and the public good, in the sense that, you know, the private sector is always thinking profit instead of thinking or starting with nutrition as an important end goal. Then the third thing that kept coming up is that of food safety issues around Africa. We still have a huge challenge of how we manage our food safety and, you know, everything that comes thereof, because if food is not safe, it is not food, it's not nutritious. And last but not least, something that always strikes me is the fact that producers are sometimes not always the consumers. They sell everything for profit because they have competing socioeconomic and livelihood demands. So you find that the farmers, the producers, are selling all the good produce, and then at the household level and individual level, they are not consuming enough. So how do we really now, as a final question, address all these different multifaceted challenges within the continent? Over. Okay, thank you so much, Bibi. So over to you. I think most part of her intervention is comments, but the last one I think is a question. And if Makiko and Remy, you would like to answer it, I will appreciate. But if you can do it very briefly, because we're a bit running out of time. Yeah, thank you. Over to you. Okay, maybe I'll go first and be very brief. I think in terms of awareness of nutrition, this is for every consumer, whether you're a producer of fruits and vegetables or whether you're disconnected from food production. And this message needs to be made loud and clear to everybody. In relation to how do we infrastructure, COVID-19 has showed us that it's actually better to have shorter value chains and to have around large markets, such as urban areas, to make sure that there's a guaranteed supply and connectivity so that the food is fresh and therefore nutritious once it's delivered. We have city region food systems. Guido is with us here today, and now the Green City Initiative. And these are focusing on increasing resilience and not relying on long transport and long storage. And Joseph, as you know, because you're heavily involved with post-harvest, there are also many technologies that can be introduced, not by individual farmers, but as new businesses to supply services to a whole larger number of producers. And connectivity and efficiency, there are many opportunities for actually using the diversity of fruits and vegetables that exist in Africa, as well as those that may be imported and cultivated. So I think there are huge opportunities. Okay, to keep it brief, I'll stop. Thank you. Thank you. Thank you so much, Fen. In addition, Makiko or Remy, Makiko, and then we will really try to move forward. Okay, so Makiko. Thank you. Just a couple words to add on to what Fen just said. I completely agree with what Bibi's pointed out, that we have to really have a systems approach. Therefore, the UN is also hosting the Food Systems Summit later this year, and we would like to really join forces with the Food System Summit as well to spread the word. Thank you. Thank you so much, Makiko. Thank you. So I think colleagues, because of time, we will try to make progress. The chat is open. Just type in your questions. All presenters, please be looking at the chat, and if you see a question that is for you, just answer it, and people will be reading it and getting what you're trying to convey. So now I have a pleasure of inviting my colleague Bruno Telmans, perennial consultants at FAO in the same division, plant production and protection, to talk about Hotivar
2.0. So Bruno, the floor is yours. Thank you, Joseph. And just hold on with the video. I will introduce it first. Don't push yet. Okay, thank you. Good afternoon and good evening, everyone. My name is Bruno Telemans, as Joseph introduced me. I work with the Plant Production and Protection Division of FAO, and I have the pleasure to introduce the upgraded version of Hortivar. In short, as some of you may already know, Hortivar is a georeferenced database on the performance of horticultural cultivars and a platform for horticultural knowledge management and exchange. It is a powerful search engine for easy retrieval and comparison of information. However, since the last revision of Hortivar in 2014, new opportunities and challenges arose over the past years. On the one hand, information technology, which allows interactivity with the user community, has progressed, making older databases look old-fashioned and difficult to use. Examples such as Twitter, Wikipedia, and Facebook show us the way. On the other hand, opportunities to link to new initiatives arose. Georeferenced databases gained in interest as they can be interlinked and provide even more relevant information to end users. The hand-in-hand initiative of FAO is an example of that. An upgrade of the database was therefore needed, and this work is being undertaken now. Let's have a look at this now, please.
Thank you for that. So I would end with, I would say, coming soon to a computer screen near to you. The upgraded version actually should become fully accessible in the next quarter of 2021. And for now and for the future, new partners and donors will be sought to keep Hortivar progressing and remain relevant. We look forward to engage discussions on that with the Hortivar community and with stakeholders in horticultural development. Thank you for your attention and stay tuned, please. Over to you, Joseph. Thank you so much, Bruno. Thank you so much for your very precise video and as well as the presentation that you made. This is very exciting. And just to recap some of the things that you mentioned, this is a new Hortivar. Is coming up with 6 core areas. It is modernized. It will be more friendlier than the earlier version. It's more relevant, and it allows the users to have like advanced search. It filters results. So it is really excited, and we are looking forward to having it. So colleagues, participants, the floor is now open for a brief discussion on Hortivar. If you have any questions, you need clarification, you have suggestions, please, the floor is yours. You can just raise the hand and then I will give you the floor. I don't see any hand yet. And Joseph, yeah, I raised my hand, but maybe okay. you don't see it. All right, okay. Yes, thank you. Just quickly, because there was a question from earlier about what FAO can do in support of the African continent in moving forward with the increasing consumption and production of fruits and vegetables. And I think, this Hortivar is one example that we would like to continue to support, is to foster information exchange. I mean, information is like money in a way. The more information you have, the more power you have to make better decisions for yourselves. So that's one thing. And I think maybe others would like to pitch in on other ways in which FAO can provide support. Thank you. Okay, thank you so much, Makiko. I'm reading from the chat from Wilfred saying, compliments for this excellent initiative, Bruno and your team. So, and now we have a raised hand from Remy and then Edie. So I give the floor to Remy, followed by Edie. Edie Bar. Thank you. So very, very quick question. It's about how this new Hortivar could be an instrument to the promotion and the improvement of the quality of farmer seeds. Farmer seed specifically? Yes, specifically. The development of seeds by farmers. Yeah. Okay, can I answer? Yes, so there's a lot of information contained in the Hortivar database, and one of the information is the source of the seed, and not only the cultivar and the description of the cultivar, but also where the seed was sourced. Was it open pollination, or was it maybe bought from a provider, from an official seed supplier? And so by providing this information into the Hortivar database, awareness should raise that this using quality seeds or seeds of a special kind is beneficial to the farmers. So farmers can access this information, researchers can access this information, and well, it's the information as soon as it is open, it will be transparent, and people can realize, or also researchers or extension agents can consult the database and extend the news further to the farmers. I don't know if I answer in the right direction to your question. Okay, thank you. Not really, but we can discuss later on. Thank you.
Okay, thank you. I think that's a very good suggestion. So please, you can touch base and then share some more information. So the floor is now given to Edie, and then after that we can take a question from Bintia. So let's take the two questions, and then Bruno, you'll answer both of them. So Edie, the floor is yours, please. Voilà, bonjour Joseph. C'est juste moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vraiment FAO fait souvent des sensibilisations au niveau des marchés locaux et au niveau des villages, par exemple des départements qui sont plus reculés, qui n'ont pas d'accès en électricité, qui vont vraiment bénéficier. Autre question aussi, c'est de savoir, par exemple en Afrique, nous, comment faire pour que ces gens-là puissent comprendre l'importance de l'alimentation, par exemple, fruits et légumes. Comment les gens, parce qu'en Afrique, quand vous avez vu en Afrique, par exemple, il y a beaucoup de gens qui mangent moins les fruits et de légumes. Est-ce que vraiment, c'est que vous devez alors augmenter encore pour, comment dirais-je, sensibilisation au niveau des marchés locaux, ou bien comment vous faites avec c'est ça ce que je voulais savoir. Mais après ça, on vous félicite avec vraiment la présentation que vous avez faite, c'est important. Okay. Thank you so much, Edie. The floor is yours, Bintia, and just put on your mic. Yes, thank you. Thank you so much, Joseph. It's a very small question for Bruno. I wanted to know if the Altivar database is available to national institutions in Africa, and also have they been trained to use it? And if so, what use are they making of it? And also, are they able to also feed information into the Altivar so that it could be seen, let's say, globally? Over. Okay, thank you so much, Bintia. And now let's go back to Bruno. I think the second question from Bintia is directly to you, Bruno, but the first question I think is for all other presenters could also attempt to answer it about the increased awareness and how do we reach people in the remote areas where it's difficult to reach. Over to you, Bruno, and the colleagues later on. Okay, thank you, Joseph. So I will start with the question posed by Bintia. Actually, think about Hortivar as you would see Wikipedia. It's free of access and everybody can contribute with information. You don't have to pay to search for information on it. And we would also encourage people not to expect to be paid to insert information and to provide information into the database. And all the information that is already there, maybe you have seen in the video, they mentioned 90,000 entries that were already there. They have all been inserted by users. We call it the user community, which is composed of researchers, of development agents, of extension agents, of farmers themselves. So all the information that is there is not FAO that has inserted it, but it has been inserted by users. And we want to create and to, well, that it's already created, but we want to reanimate the community of Hortivar users that already exists. So this is one part of the answer. Peut-être la question a été posée en français, la première partie, de penser aux paysans qui sont dans des zones reculées où il n'y aurait pas beaucoup d'accès à l'électricité. Nous sommes en train de réfléchir et de travailler pour pouvoir mettre la base de données Hortivar, de donner accès à travers des smartphones. Je crois qu'en français aussi on dit smartphone. Donc, je crois que même en Afrique, on voit beaucoup de téléphones portables et qui ont accès par Internet à des sites tels que Hortivar. Donc, nous allons dans le futur essayer, tout dépendra des fonds et de la disponibilité, essayer de aussi permettre à des gens qui sont vraiment dans des coins reculés d'avoir accès à la base de données et avoir accès, comme je viens de le dire en anglais,
Avoir accès, ça veut dire aussi bien contribuer et insérer des informations dedans que d'extraire des informations et de consulter la base de données avec les informations qui sont déjà présentes. À vous, Joseph. Okay, thank you so much. There are quite a number of interesting questions in the chat. So I encourage again Bruno to go there and try to answer them. And also colleagues, keep an eye on the chat because as I said, very interesting questions are coming up. Unfortunately, as you can see, we are running short of time. So maybe a question to Ade. Ade, can we ask colleagues to add some few minutes on top of the 5:30 ending time, because I can see we need to take the last presentation. Okay. Let's go move forward on the last one. All right. Okay. Thank you so much. So yeah, as I said, colleagues, continue asking questions, and Bruno and other colleagues will be answering them in the chat. And when we have time, we'll be visiting the chat and picking them up as we go along. Now, let me invite the last presentation and the presenters, Dio Kumbar and Albert Fosso. Albert from Namibia, agronomist, and then Kumbar, specialist on food systems from FAO Senegal. Colleagues, you are welcome to give your presentation. Thank you too much, Joseph. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Joseph, and all the colleagues and partners. I'm the only one to make a presentation in French, but I think it will give the change. Voilà, je vais vous faire une présentation de la technologie des micro-jardins, en français cette fois-ci, qui est une technologie qui a été développée pendant de longues années avec 3 phases au niveau du Sénégal et aussi dans beaucoup de pays d'Afrique, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Slide, please. Voilà. Le contexte, le défi vraiment que le micro-jardin veut relever, c'est les problèmes liés aux problèmes de malnutrition et de l'insécurité alimentaire au niveau des villes. On sait qu'au moment où on se trouve une croissance démographique très accélérée en train de s'effectuer partout dans le monde et particulièrement au niveau de l'Afrique. Et les statistiques déjà nous montrent qu'au niveau, au niveau mondial, en 2050, les prévisions nous disent que 9,8 milliards, dont 6,3 milliards de personnes vont vivre dans les villes. Donc, 64% de personnes vont vivre dans les villes. Et la croissance démographique est accélérée et plus accentuée dans les villes africaines, où le seuil de pauvreté est beaucoup plus accentué. Et je prends l'exemple de la population totale du Sénégal qui est actuellement estimée à 15,85 millions d'habitants, dont 5,5 millions vivent en milieu urbain, c'est-à-dire 42% de la population est l'estimation qui vivent en ville avec un seuil de pauvreté qui est supérieur aux 35%. Slide, please. Next slide, please. Voilà. Ce diapo vraiment nous montre carrément la situation que je viens de relever, donc le défi à relever au niveau de l'Afrique. La situation démographique, pour faire face à ces défis, la FAO a initié dans le cadre du programme Aliments pour les villes, le concept de développement des villes vertes. Ça, c'est pour faciliter le développement durable de l'agriculture urbaine et périurbaine en appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le micro-jardin est une technologie, donc une filière qui est logée dans ce programme Aliments pour les villes au niveau de la FAO. Slide. Qu'est-ce qu'un micro-jardin? Chacun va se dire qu'est-ce que c'est. Beaucoup de personnes en entendent parler, mais ils ne savent pas exactement ce qu'est réellement le micro-jardin. C'est tout simplement un petit potager qui peut être cultivé partout, qui permet de cultiver sur une vaste gamme de légumes, au niveau de la maison tout au long de l'année. Le micro-jardin trouve sa place dans une cour, dans un balcon, sur une petite terrasse. Et selon les préférences, le micro-jardin peut produire des légumes, des feuilles, de la laitue,
du chou, des oignons, des patates et surtout des légumes feuilles qui marchent beaucoup, et aussi les épices, donc les condiments qui marchent beaucoup dans les villes africaines, en l'occurrence le Sénégal, et ce en nomenclature ou bien en culture mélangée. Slide. Next slide, Ada, please. Qu'est-ce qu'un micro-jardin? Vous voyez sur cette photo, les exemples de micro-jardins qui existent un peu partout. La majeure partie de ces photos ont été faites soit au Sénégal, soit dans une ville africaine. Et vous voyez, c'est une table, petite table de maximum 1 à 2 mètres carrés où une culture est faite ou bien une culture mélangée est faite. Et le micro-jardin peut être fait aussi avec du matériel recyclé. Vous voyez les pots de fleurs que vous voyez qui peuvent bien embellir une terrasse. Et le micro-jardin intégré avec cette photo où il y a le micro-élevage, donc le micro-jardin en haut et l'élevage des poulets en bas. Et l'élevage peut être fait avec aussi des lapins, de la volaille d'une façon globale. Please, next slide. Les avantages. Le micro-jardin a beaucoup d'avantages. Hein. Nous nous sommes rendus compte que l'avantage principal est que le micro-jardin contribue à la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà démontré un peu partout. Les autres avantages toujours liés au micro-jardin, le recyclage du matériel, donc il y a beaucoup d'aspects qui sont relevants. L'utilisation de pots d'eau, il y a très peu d'eau qui est utilisée dans le micro-jardin parce que l'eau est recyclée à cause du système de drainage et qui est remis sur la table. Il y a les pertes post-récolte. On récolte que ce qu'on mange. Par exemple, un micro-jardin qui est dans une table, dans une maison, moi, je récolte ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de récolter plus de nourriture possible. C'est disponible pour les moins nantis. On a à la disposition des légumes frais et sains à côté. Le micro-jardin aussi est une activité générale. Vous avez des activités. La majeure partie des sites qui existent dans Dakar ont généré beaucoup de revenus, surtout au sein des ménages avec les groupements de femmes. Slide. Les cibles sont les ménages pauvres. La FAO a fait beaucoup de formations au sein des ménages, particulièrement au Sénégal et dans beaucoup de villes africaines. Les familles qui sont les bénéficiaires directs, les femmes et les jeunes, et aussi les communautés, que ce soit directes ou indirectes. Slide. Les étapes de réalisation. Vous allez voir, vous voyez sur le diapo, le matériel recyclé qui est utilisé. Voilà, une pneu ici, un seau, une bassine, une cassonnette. Ce sont le matériel souvent qui est recyclé pour servir de base, en tout cas de conteneur d'un micro-jardin. Et le substrat qui est utilisé est souvent du substrat au niveau local. Par exemple, au Sénégal, c'est la coque d'arachide qui est utilisée comme substrat. En Côte d'Ivoire, c'est les fibres de coco. Le substrat est utilisé selon les disponibilités qui sont au niveau local, donc contextualisées. Voilà une table d'1,5 mètre où un spécimen est cultivé. Vous voyez ici, il y a la phase de plantation, de repiquage et d'arrosage qui consiste tout simplement à nourrir la pépinière du micro-jardin pour que ça devienne une plante, en tout cas consommable. Et les intrants qui sont utilisés, ce sont souvent des intrants liquides. Et la FAO, avec le manuel micro-jardin qui est disponible au niveau de la FAO, même sur Internet, a introduit l'utilisation du compost et du lombricompost. Voilà pourquoi dans plusieurs sites du micro-jardin, il y a beaucoup d'unités de compost et de lombricompost qui sont montées au niveau des sites. Mieux, il y a 2 grands sites de compost et de lombricompost qu'on a eu à faire dans le cadre des phases d'action au niveau du Sénégal, qui se trouvent l'un au niveau de l'UCAD, de l'Université Anta Diop, au niveau du département des sciences, et l'autre site de compost au niveau de la forêt classée de Mbao. Next, please. La contribution du micro-jardin
dans l'atteinte des ODD. Les microjardins, 7, je dis bien 7 des ODD sont alignés aux 17 ODD, 7 objectifs stratégiques des microjardins sont alignés aux 17 ODD. L'ODD numéro 1, pas de pauvreté, par la vente de surplus, les microjardins aident les familles pauvres à disposer de ressources matérielles. L'ODD 2, le 2, les récoltes des microjardins permettent de produire sur place un minimum de produits maraîchers d'excellente qualité alimentaire et nutritionnelle. Ça, c'est pour l'ODD 0 faim. L'ODD 3, bonne santé et bien-être. Les microjardins encouragent la consommation de fruits et légumes. Une recommandation qui est bien une recommandation de l'OMS pour garantir la bonne santé physique et psychologique. L'ODD 6, l'eau propre et assainissement. Avec la récupération et le recyclage de l'eau, avec le système de drainage, les microjardins évitent le gaspillage de l'eau et sont un exemple d'utilisation efficiente de la ressource. L'ODD 8, travail décent et croissance économique. Avec la vente du surplus, les microjardins constituent une opportunité durable d'emploi pour les jeunes parce que le surplus est vendu et crée aussi des activités génératrices de revenus. L'ODD 11, ville et communauté durable. À travers les microjardins, l'initiative Ville verte, les microjardins contribuent à des villes et des communautés durables. Voilà. Et enfin, l'ODD 12, consommation et production responsable. En cherchant à produire plus avec moins de ressources, les microjardins encouragent la consommation et la production durable. Voilà ce que je vais passer rapidement la parole à Albert Fosso pour la continuité du diapo. Merci, over to you. Okay, bonjour, chers collègues. Albert, Mr. Albert, if you can, yes. I was saying if you can really try to wrap up, we'll appreciate because we've run out of time already. But please continue. Ok, je vais continuer en français. Bon, je dois aller un peu plus vite. Bon, comme a bien mentionné la collègue, donc je veux aller très vite un peu sur les micro-jardins dans les 4 B. Dans la 4B assignée par le directeur général de la FAO avec les stratégies d'intervention dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Meilleure production, meilleure nutrition, meilleur environnement, meilleure vie. Le suivant. Next slide, please. Vous avez ici les résultats le Sénégal constitue, comment je vais dire, un modèle, parce qu'au Sénégal, actuellement, on a un centre d'achat, 12 centres de formation et démonstration, 49 centres de communautaires. Nous avons les écoles qui sont sur les écoles qui sont impliquées dans les micro-jardins. Nous avons beaucoup de bénéficiaires. L'âge est situé entre 35 et 55 ans. N'oublions pas que la majorité, c'est des femmes. Le Sénégal continue à créer de nouveaux centres de démonstration, notamment à l'université Cheikh Anta Diop. Et comme m'a dit notre collègue, étant donné qu'on a eu beaucoup de problèmes en utilisant les engrais chimiques, on s'oriente maintenant beaucoup plus vers les micro-jardins en utilisant du compost et du vermicompost. Nous avons aussi les jeunes qui sont formés. Vous voyez aussi qu'on a l'expansion des micro-jardins au niveau du Sénégal, un peu dans toutes les régions. Le suivant. Next slide. Hello, next slide. Yeah, they've put a new slide. I don't know. Can you see the new slide they've put? Okay, nice. Oh, yes. Okay. N'oublions que Sénégal est inspiré au sud de la Colombie, à partir du projet de coopération décentralisée de la FAO. À partir de cette expérience de la Colombie, maintenant, le Sénégal a maintenant a maintenant partagé son expertise à toute l'Afrique. Next slide. Next slide, please. Bon, j'ai eu la chance d'intervenir dans la plupart des projets.
vous voyez au Niger, en Gambie, au Congo, au Cameroun, surtout dans les projets classe verte, au Gabon et dans d'autres pays. Next slide. Next slide, please. The slide is up. Maybe it's taking time to reach your point, but it's up already. Okay, sorry. Ce qui est important, c'est les facteurs de réussite. Vous allez voir que presque tous les projets micro-jardins de la FAO, c'est maire. Donc, nous avons besoin du soutien du maire, donc l'engagement du maire. On sait que le maire prend toujours en compte des politiques alimentaires urbaines. Et on voit aussi que les micro-jardins ont leur place dans les stratégies de santé publique. Le succès, si je vous donne le cas du Sénégal, les acteurs clés du succès des micro-jardins au Sénégal, c'est le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et de la Nutrition, les secteurs privés, les ONG spécialisées, surtout en horticulture, qui vont nous donner des formations. Et donc, vous voyez, on a besoin des municipalités pour faciliter cette décentralisation. Je dirais c'est pour ça que dans beaucoup de projets de la FAO, nos réunions étaient dans les municipalités, au bureau du maire. Next slide. Maintenant, je vais vous donner les facteurs de réussite pour tout projet micro-jardin, parce que j'étais dans des pays comme l'Érythrée, où j'ai vu avec les réfugiés que on m'a demandé de réfugiés pas. Donc, vous voyez, pour réussir un projet micro-jardin, il faut la disponibilité de la terre et de l'eau. Étant donné qu'on a des problèmes au niveau de la fabrication des solutions nutritives, on veut plutôt les matières organiques, on veut plutôt faire beaucoup plus de compost. Et il faudrait aussi que les gens participent de manière active, que ce soit même les bénéficiaires. Il ne faut pas forcer les gens à faire des micro-jardins. Il faut laisser chacun venir parce qu'il veut le faire. C'est pour ça que la réussite des micro-jardins repose surtout pour les jeunes. Presque tous les projets de la FAO que j'ai exécutés. Vous voyez aussi que le micro-jardin, on prend aussi en considération la nutrition et puis le système sanitaire des aliments. Et n'oublions pas qu'on parle toujours des données. Où sont les données? On doit sauvegarder les données pour pouvoir les partager, pour apprendre des erreurs qu'on a fait avant. C'est d'où l'importance d'Ortivar. Ce que j'ai fait en Namibie, j'ai sauvegardé toutes les données dans le projet micro-jardin. Et aussi, c'est pas seulement sauvegarder les données. Vous voyez aussi que le gros problème dont on fait face, c'est que les paysans utilisent beaucoup de pesticides. Donc, on est obligé maintenant d'utiliser des cartes de bonnes pratiques agricoles on prend une photo et on trouve la solution sans utiliser les pesticides ou bien on utilise des pesticides naturels. Next slide. Next slide, please. Donc, comme conclusion et perspective, les micro-jardins ont un excellent potentiel de renforcement des résiliences. Par exemple, au niveau de l'immigration, vous avez vu, par exemple, au Sénégal, qui deviennent chefs d'entreprise parce qu'ils ont des micro-jardins. On sait aujourd'hui que même dans la fabrication du vermicompost, comme nous avons fait en Namibie, on vendait les vers de terre. Donc, ça fait des sources de revenus. Nous savons aussi que dans les zones sinistrées, les micro-jardins sont très importants. Pourquoi? Parce qu'on utilise souvent les légumes à court cycle, ce qui fait qu'on peut produire très vite, très vite. Et maintenant, au niveau de l'environnement, nous savons que les micro-jardins, il n'y a pas de transport. Donc, l'empreinte carbone est très, très faible. On parle des jardins à 0 km. Au niveau de la nutrition, on voit bien que les micro-jardins nous donnent, quand on produit une gamme variée de légumes, on couvre nos besoins en vitamines, en minéraux, en protéines pour combattre la situation de nutrition. Surtout dans cette période de COVID-19, chacun a besoin de faire son micro-jardin. Je vais finir en disant que la FAO est disponible pour partager cette expérience et aussi pour coopérer. J'aimerais aussi remercier M. Wilfried Baudouin qui nous a aussi beaucoup soutenus dans tous ces micro-jardins. Merci. Okay. Thank you so much, Albert. Thank you so much, Diao, for your
nice presentation again on micro gardens. I think is an exciting also topic, and already there are quite a number of inputs in the chat which you can have a look. I think you took us through the micro gardens, talking about what is it, especially what is the contribution of micro gardens to SDGs, the benefits of micro gardens in general, how are they contributing to the 4Bs, the importance of water, land to establish the micro gardens, and especially what you said, Albert, it needs not to be forced, but people need to see and be convinced about micro gardens, and then the whole thing would take place. The issue of pesticides, I think, is very important, and in general, you talked about the excellent potential of micro gardens. So once again, thank you so much. Now, colleagues, the floor is open. Let's take like 5 minutes to share inputs, ask questions, and then we will be coming to an end of our session. And again, I thank you so much for still being here, even when we have gone, on top of the time that was allocated. We started with 62, we are now 61. So all of us are almost here, which is really very good. So the floor is open for questions, please, to Albert and Diao. Maybe while we are waiting for some questions, Albert and Diao, there was a question. Do you have a manual that you could share on micro gardens, FAO manual on this topic? Hello? Albert, can you hear me? Yes, I can hear you. Can the question is, do you have manual? Yeah, Emmanuel. Yes. Yeah. Hello? You speak about a manual. Yes. Do you have one? Yeah, yes, we have a new manual. Yeah, we have, I don't know, there's an old manual that we developed, that Senegal developed. But my last mission in Gabon, we developed a new manual for schools, micro garden and nutrition. So it's a complete manual, yes, for schools. Okay, good. That we could share with all right, okay. Thank you so much, Albert. I can see, Dia, you have your hand up. Please, the floor is yours. Yeah, thank you, Joseph. Le manuel micro-jardin que le Sénégal avait développé il y a plusieurs années est disponible. Je vois que notre collègue Makiko a déjà partagé le lien du manuel micro-jardin qui est disponible et qui donne toutes les dispositions pour pouvoir faire un micro-jardin. J'ai partagé aussi le guide de lombricompost qu'on avait fait tout récemment au niveau de Dakar avec l'appui du département de sciences de l'Université Cheikh Anta Diop, en l'occurrence professeur Diarra et aussi Albert Fosso. Donc, il y a tous ces documents-là qui sont disponibles au niveau de la FAO, mais aussi online, que je viens de partager tout à l'heure. Merci. Over to you. Okay, thank you so much. Thank you. We appreciate that. So, colleagues, you can go to the chat. There are some links, and there's also a manual on composting, which is there. So you can just download it and have it with you. Any other question, please? The floor is open before we come to a close. Okay, I see there is no any other hand. Let me take this opportunity, therefore, to thank you all so much for your time. I know we have colleagues here where now is becoming late where they are, but they've stayed on, so we really appreciate. And let me also thank the presenters for the job well done. I think we had a very interesting session, and we are looking forward to the book that will be shared via email. And also we are looking forward to any other materials, and I think presentation will be shared by the organizers of the Congress. And I think all of us will benefit a lot from what you shared this evening. So with those few remarks, I thank you so much for giving me the floor to moderate this session. And I return the floor to Aden for continuation and closing of the session. Aden, the floor is yours.
So thank you very much. Thank you very much, Joseph, for this wonderful moderation you've done. I also thank all the participants, our colleagues who have intervened in this session. I think we just have an insightful session. So I see in the participant list the presence of our sub-regional coordinator of West Africa. So after maybe Bintia few words, we will give the floor to Dr. Gay for the closure. So Bintia, the floor is yours. Thank you very much. Thank you so much, Adeng. I would like to join my voice to yours and really thank Joseph for this great job that he has done today. So thank you, Joseph, really well done. And I would also really like to thank all the senior management in FAO, our ADG, our sub-regional coordinator who has been highly supportive throughout this whole preparation process. We have to thank him. And I think we will give him opportunity in a while just to say a few minutes to us. He left a meeting to come and join us. So we really appreciate him for that. I would also like to thank our colleagues of the other sub-regional offices, Matthew, Tristan, Orlando, Jean, and of course, Bruno, Fan, Remy, and all the organizing committee, Professor Karamoko, Dr. Diouf. Everybody has really done a wonderful job. It was not easy. We didn't think we will pull it through, but really we did it. And I think we have to tap ourselves on the back. So congratulations, colleagues. It's really a job well done. Congratulations again to all the presenters. You've done well, Makiko, Remy, Fan, Kumbali, and Bruno. I think you've gone through crispy clear information and I think we will all be ambassadors. I, for one, have been really co-opted on the issue of fruits and vegetables. I've been highly seduced, so you can count on me, and I will really spread the word. So with no further ado, I'm going to give the floor to Robert Gay, the sub-regional coordinator, to also say a few words. So thank you, colleagues, and great job. Thank you. Robert? Yes, thank you very much, Bintia, and thank you to colleagues. This has been a very, very important meeting. I really enjoy not only the quality of the presentation, but also the content, what really the presentation were saying, and this was great. This also shows that I mean, I can say it shows also one FAO spirit that we discussed really as at the FAO from the headquarters, from here, from other part of Africa, and also the participation of all the sub-regions of Africa to this, the headquarters. I think it was great. I would like to thank all of you, really. I think Bintia said all. Thank you very much, and well, I will stop here by really congratulating all of you. Thank you. So now, organizer, we are now at the end of FAO side event. So we will go back to you. The floor is yours to continue or to close the Congress. So thank you so much for giving this prominent place to FAO. Merci beaucoup. Congress. Merci beaucoup. Je suis le professeur Diarra Karamoko. Donc, je m'adresse à l'organisation. Donc, normalement, le discours de clôture du président du comité local d'organisation, M. Mokhtar Fall, sera diffusé en vidéo, sous format vidéo. Donc, on l'attend. Sur ce lien ou sur un autre lien, Karamoko? Oui, oui. Ouais, ça y est.
chers amis, on arrive à la fin de ce congrès, de cette aventure, de ce voyage qui a été, en tout cas pour nous, magnifique. Nous espérons qu'il en a été ainsi pour vous aussi. C'était un plaisir de vous recevoir tous au Sénégal, même si, encore une fois, tout a dû être fait online, virtuellement. C'était réellement un plaisir et nous sommes très, très satisfaits à la fois de la participation, mais surtout du dynamisme et de la qualité des échanges que nous avons eus depuis 3 jours. Nous arrivons à la fin. Comme toute bonne chose, ce congrès a une fin. Mais c'est la fin du congrès et le début d'une autre aventure pour nous tous, parce qu'ensemble, nous allons continuer à travailler, à renforcer, à développer l'horticulture en Afrique. Et je veux compter véritablement sur la mobilisation de tout le monde. Je voudrais, à mon nom propre, mais au nom du comité local d'organisation qui nous a accompagnés, mais qui a fait le travail énorme que vous pouvez imaginer, qui nous a valu d'avoir été ensemble de manière aussi joyeuse pendant les 3 derniers jours. Donc, vous remercier tous et toutes, chacun à son nom propre, et prendre rendez-vous, j'espère, très prochainement sur les réseaux, mais physiquement, quand l'occasion nous sera donnée de nous retrouver prochainement. Je voudrais, parce que c'est un moment solennel aussi, remercier évidemment tous ceux qui nous ont accompagnés dans la construction et dans la réalisation de ce congrès. Évidemment, au premier chef, nos partenaires institutionnels, ceux sans qui ce congrès aurait été difficile à réaliser parce qu'il a demandé beaucoup de mobilisation de ressources, de capacités techniques, mais aussi financières et humaines. Et beaucoup ont contribué à cela. Je veux en particulier commencer par remercier évidemment la mairie de Dakar, Madame le maire de Dakar, qui est la marraine de cet événement et qui a été à nos côtés depuis le début. Madame le maire nous a délivré le discours que nous avons entendu en début de session, un discours mobilisateur, un discours très prometteur et très ambitieux sur son projet personnel, mais le projet de la ville de Dakar, dans le domaine de l'horticulture, mais aussi du cadre de vie, disons, d'une manière générale, pour les populations dakaroises et dakarois. Donc, merci beaucoup, Madame le maire. Merci pour tout ce que vous avez fait, l'ISHS, mais le congrès, le cluster horticulture vous est redevable pour ces contributions. Je voudrais évidemment remercier nos partenaires institutionnels, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons obtenu plus qu'un soutien financier, mais un accompagnement dans le conseil, dans l'organisation de plusieurs organisations que je souhaiterais citer nommément pour ne pas en oublier un. Évidemment, l'AFD, l'Agence française de développement, le bureau de Dakar, qui, pas seulement sur le congrès, mais accompagne le cluster, je l'avais dit dans mon propos liminaire, accompagne et finance les activités du cluster au travers du projet du ministère de la formation professionnelle. L'AFD est un partenaire stratégique pour le cluster et c'est à ce titre qu'ils ont apporté leur soutien, une fois de plus, à la réalisation et à la réussite de ce congrès. Nous les en remercions beaucoup. À travers l'AFD, évidemment, remercier l'ambassade de France, toute la mission diplomatique, le bureau de la coopération agricole, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, qui a pris de son temps aussi pour nous faire le discours que nous avons eu à la cérémonie d'ouverture. Évidemment, la FAO, qui est l'Organisation mondiale pour l'alimentation, qui est un partenaire stratégique important, qui nous a gratifiés plus que de ressources, mais aussi de conseils et d'accompagnement dans cet exercice. Ils ont joué un rôle fondamental. Je voudrais, au nom de tout le comité d'organisation, remercier la FAO, le bureau régional, FAO au niveau international, le bureau de Rome, remercier véritablement tous ceux dans cette équipe fantastique de la FAO qui nous ont accompagnés par tous les moyens que nous avons évoqués tantôt.
Évidemment, au niveau national, nous avons eu le soutien et l'accompagnement de nos ministères respectifs. Je l'ai dit, le cluster horticulture qui a eu l'honneur d'organiser ce congrès est une organisation mise en place par le ministère de la formation professionnelle dans le cadre d'un projet spécifique de formation professionnelle dans les métiers de l'horticulture. Le ministère a joué véritablement sa partition et la présence et le discours que le ministre Dame Diop nous a servi à la cérémonie d'ouverture en est une preuve on ne peut plus éloquente. De la même manière, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, depuis le début, a mis en place et a mobilisé toutes les équipes de son département, à la tête de laquelle équipe le docteur Macoumba Diouf, qui était avec nous-mêmes co-président du comité local d'organisation. Ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce congrès. Nous les en remercions, mais très, très, très profondément. Nous avons eu le soutien et l'accompagnement de structures dérivées du ministère de l'Agriculture. Je peux citer l'ANIDA, qui évidemment a contribué également et qui a surtout mobilisé ses équipes d'experts et d'agronomes qui ont participé de manière très dynamique dans les différentes sessions que nous avons eues depuis 3 jours. Nous avons eu également un soutien, un accompagnement important, et je voudrais le dire, du 3FPT, qui est le Bureau de financement de la formation professionnelle au Sénégal, qui a inscrit un nombre important de jeunes entrepreneurs, mais de jeunes producteurs qui ont bénéficié de leur formation pour participer à ce congrès, et je n'ai aucun doute que ce congrès leur aura apporté une partie importante, en tout cas, de ce pour quoi ils ont été inscrits et ont pu participer aux différents travaux, rencontrer surtout la communauté scientifique et la communauté de l'horticulture d'une manière générale, sénégalaise et africaine. Nous avons eu le soutien, l'accompagnement de la Compagnie nationale d'assurance agricole, qui également, par son caractère très novateur dans le secteur, parce qu'apportant des produits d'assurance aux producteurs pour le meilleur développement du secteur, la Compagnie nationale d'assurance a mesuré toute l'envergure et toute la portée et toute l'importance de ce congrès et y a pris sa part entièrement. Je voudrais, au titre maintenant des coopérations, après avoir remercié et salué l'AFD, remercier et saluer au même titre la JICA, qui est le bureau de la coopération japonaise à Dakar, mais qui travaille en Afrique et qui également s'est beaucoup impliqué financièrement, mais aussi dans la mobilisation de leur expertise propre. Il en a été de même de l'USAID, qui a mobilisé absolument toutes leurs équipes presque africaines et qui ont participé aux travaux de ce congrès de manière très, très appréciable. Le CIRAD, partenaire presque comment je vais dire, naturel, fraternel en tout cas, dans ce congrès. Ils ont été avec nous sur tous les champs et ils ont surtout beaucoup contribué à la réussite dans le contenu scientifique et dans le déroulé des sessions de ce congrès. Nous les en remercions vivement. Nous avons eu tout naturellement le soutien important, le soutien significatif de la Banque agricole du Sénégal. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier très sincèrement le directeur général de cette banque, M. Malik Ndiaye, qui non seulement a soutenu financièrement ce congrès, mais s'est impliqué personnellement et a mobilisé ses équipes pour participer aux sessions. M. Ndiaye a accepté et a présidé avec brio un des ateliers que nous avons eu hier, je crois, sur les financements innovants du secteur de l'horticulture en Afrique. Monsieur Ndiaye, merci beaucoup. Recevez toute notre gratitude pour cela. Nous avons eu, par les partenariats que nous avons en particulier avec VGPolis en France, VGPolis Valais, le soutien, l'implication et
participation d'un groupe d'entreprises françaises qui ont été présentes aussi et qui nous ont marqué beaucoup de sympathie, beaucoup de soutien. Sous le pavillon France, nous avons eu, sous la conduite de VG Police Vallée, nous avons eu le privilège de l'accompagnement de compagnies françaises, de sociétés françaises, d'entités françaises qui ont accompagné également le congrès, à la fois et financièrement, mais aussi surtout par leur participation dynamique. Je veux citer simplement le comité national français d'organisation du prochain congrès mondial de l'ISHS, qui, comme vous le savez, se tiendra l'année prochaine à Angers. Et donc, tout le comité était mobilisé autour de ce congrès et ils y ont contribué très fortement. Je remercie tous les membres individuels de ce comité. Nous avons eu le soutien de l'ISTOM. Comme tout le monde le sait, l'ISTOM, c'est un partenaire stratégique dans la coopération agricole et la coopération économique française avec les pays africains. L'ISTOM est un des partenaires qui nous ont accompagnés également sous le plan en France et qu'ils en soient remerciés. De la même manière, nous avons eu le CIVAL, qui est le salon de l'horticulture d'Angers. Je salue au passage le président Bruno Dupont et toutes ses équipes pour le soutien qu'ils nous ont apporté depuis l'année dernière, pour nous avoir donné au comité local d'organisation ici la chance de visiter le CIVAL et de démarrer déjà les activités de promotion de ce congrès à Angers en 2020. Merci beaucoup et merci également à Dalkia Solutions, qui est une entreprise française, de même que AgroSemences, qui nous ont accompagnés et qui ont été présents sous le pavillon France avec beaucoup de dynamisme dans la contribution des sessions, notamment scientifiques, de ce congrès. Qu'ils en soient tous remerciés. Il y a évidemment la société Riksvan, Pays-Bas, société de semences potagères, dont le directeur, M. Marco van Loven, nous a gratifié d'une présentation remarquable ce matin, qu'ils soient remerciés pour tout le soutien qu'ils ont apporté et leur contribution très forte dans la réussite de ce congrès. Enfin, et pour finir, je souhaiterais dire deux mots et faire une mention très, très spéciale à ce qu'on appelle dans ces événements-là les gens de l'ombre, ceux qui véritablement ont travaillé, qui ont été les chevilles ouvrières de ce congrès et sans qui, de toute façon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Notre PCO, qui est le cabinet conseil ACT Communication, basé ici à Dakar, a fait un travail remarquable, exceptionnel, de mobilisation, mais surtout de générosité dans l'effort. Toute l'équipe de ACT s'est mobilisée depuis 1 an et demi. Cela fait exactement 15 mois aujourd'hui que cette équipe, jour et nuit, s'est mobilisée et a travaillé à la réalisation de ce congrès. Tout le produit qu'on a eu, que vous avez pu entrevoir d'ailleurs, dans le sens de la réalisation du congrès, même en virtuel, et le travail de cette agence, dont je salue la directrice générale, Madame Kamara Alima, et toutes ses équipes. Si on s'amusait si on voulait les lister tous, on en serait encore là pour quelques minutes. Mais véritablement, je n'oublie personne. Je n'oublie, mais vraiment personne. Elles ont été, parce que pour la plupart, et en majorité d'ailleurs, c'est une équipe de dames charmantes, mais de dames super dynamiques, mais extrêmement compétentes, que je remercie vraiment au nom de tout le comité local, mais aussi au nom de l'ISHS, pour le travail remarquable qui a été fait. Je ne peux pas m'empêcher de citer... Oui, la tentation est trop forte. Je vais les citer toutes parce que c'est juste pas possible de ne pas le faire. Évidemment, nos rafales, elles se reconnaîtront toutes. Yaï Tiao Ndiaye, Bintou Dramé, Sophie qui nous a rejoint tout dernièrement et qui a assuré avec brio le succès de notre gestion des réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Sophie, parce qu'elle est arrivée il y a 4 jours et elle a fait ce travail remarquable qui fait qu'on a été présent partout. Je ne peux pas ne pas citer Angelo Zongo, qui est le créateur du site, celui par qui tout a commencé, parce que c'est lui véritablement qui a construit toutes les bases infrastructurelles online qui ont permis qu'on ait construit tout ce paquet d'images et de sons qui nous ont permis d'échanger ces 3 derniers jours. Avec lui, Bonnie, on l'appelle affectueusement Bonnie. Bonnie est un concepteur, un graphiste. L'animation qu'il y a eu sur le site et sur la plateforme Zoom, peu importe la signature de Bonnie et de Angelo, qu'il soit remercié. Évidemment, Muntaga Sissé, sans qui ce n'était pas possible. Muntaga a géré tout le back-office de ce congrès avec ses équipes, qu'il soit profondément et très chaleureusement remercié au nom du comité local et au nom de l'ISHS tout entière. Je voudrais remercier évidemment, il y a Mamadou Ndiaye, oui, bien sûr, qui a beaucoup contribué et qui a mis en place aussi et qui a géré le site du congrès avec ses équipes de scène marketing. Ibrahima Sok, autant pour moi. Et je n'oublie pas Diana Valera qui était avec nous au tout début, qui est partie sur d'autres expériences professionnelles, mais qui nous a véritablement entraînés dans cette affaire parce qu'elle y croyait plus que tout le monde. Et avec la joie qu'elle a dans son approche professionnelle, elle a su mobiliser autour d'elle toutes les énergies que nous avons. Cluster horticulture, tous. Il y en a un que je ne peux pas ne pas citer parce que également il est parti sur d'autres expériences professionnelles. C'est Idali Kamara, autant pour moi. Idali était le coordonnateur du cluster. C'est lui qui a démarré le projet. Il en a été la cheville ouvrière. L'interface avec tous les autres acteurs, nationaux comme internationaux. Idali est sur un autre projet professionnel, mais qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Ramatoulaye Wade, alors elle, je ne sais pas quoi dire de Rama. Elle a été juste magnifique. Comme toutes les filles qui ont travaillé et toutes les dames qui ont travaillé dans ce projet, magnifique de générosité, d'énergie, de compétences. Elle a été mobilisée, elle n'a jamais rechigné pour rien du tout. Elle a été là 24 heures sur 24 depuis 1 an. Vraiment, merci beaucoup. Je ne peux pas le dire autrement. Madame Sow, Madame Tal, qui sont en back-office sur la gestion des ressources. Heureusement qu'elles étaient là parce qu'on a eu très, très peu de ressources au début. Les choses se sont améliorées au fur et à mesure qu'on avançait vers l'événement, mais elles ont su gérer avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de finesse, n'est-ce pas, nos relations avec nos différents prestataires, nos différents fournisseurs, pour que sans anicroche, ils aient suivi jusqu'au bout. Je les remercie particulièrement. Je voudrais remercier tous les autres membres représentant les institutions dans le comité. Évidemment, le docteur Macoumba Diouf, je l'ai dit tout à l'heure, directeur de l'horticulture, point focal du ministère de l'horticulture dans le comité local d'organisation, avec ses collègues du ministère. Et je peux citer Aronagnan et je peux citer Boubacar Dramé, conseiller technique du ministre de l'Agriculture, pour tout l'apport qu'ils nous ont donné pour la réussite de ce congrès. Je vais remercier dans la même veine l'équipe du ministère de la formation professionnelle, Madame Badiane, Diela Ba et Elhaj Saliungom, coordonnateur de la cellule des études et de la prévision, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, au ministère, qui était lui aussi le point focal. Je remercie le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle et je l'ai dit tout à l'heure, une gratitude renouvelée à l'endroit du ministre Dame Diop. Il me reste 2 personnes véritablement dans le comité local à remercier et je ne sais pas comment le faire
suffisamment pour leur rendre tout l'hommage qu'ils méritent. Professeur Karamoko Diarra de l'Université de Dakar, président de la commission scientifique, qui a été la cheville ouvrière, au fond, dans la construction et dans la réalisation du programme scientifique de ce congrès. J'aime à le rappeler, ce congrès est un congrès scientifique, et donc la matière première de ce congrès, c'est véritablement l'œuvre de la réflexion et de la construction du professeur Diarra. Qu'il soit remercié au nom de tout le comité, au nom de l'ISHS, lui-même et Dr Etienne Tendeng, qui l'a accompagné dans ce travail, et toutes les équipes de son département de l'Université de Dakar, Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, au nom de l'ISHS, trouvez dans mes propos l'expression de notre plus grande gratitude. Alors après, nous avons eu un membre avec un caractère assez particulier dans le comité local. Particulier parce qu'il n'est pas sénégalais, pas africain, de nationalité, on va le dire, mais il est africain par le cœur, il est africain par son engagement personnel. Je veux parler du docteur Rémi Kahn. Rémi, quand nous avons mis en place le comité local d'organisation, nous l'avons approché et lui avons simplement demandé, compte tenu de sa grande expérience dans le réseau de l'ISHS, de nous accompagner dans cette aventure, en lui précisant que ce ne serait pas facile, parce que nous-mêmes n'avions aucune expérience dans l'organisation d'un congrès de l'ISHS et que très probablement tout reposait sur ses épaules. Rémi a accepté, il n'a jamais flanché, il a toujours été là, mais alors jour et nuit, H24, 7 jours sur 7. Et quand j'ai dit tout à l'heure que le professeur Karamoko Diarra a construit le programme scientifique, je dois à la vérité de dire qu'il l'a co-construit avec le docteur Rémi Kahn. Rémi, on ne saurait pas te remercier autrement. J'aurais aimé le dire en Wolof, parce qu'il y a des ressentis qu'on n'exprime bien que dans sa langue propre. Mais si je le faisais en Wolof, tu ne comprendrais pas. Mais enfin, j'espère que le message est bien perçu. Merci pour surtout les sacrifices que tu as faits. Je sais les responsabilités qui sont les tiennes. Je sais exactement les contraintes que tu as, même dans ton temps propre, et je sais que tu as pris de ton temps. Tu as pris de ta vie privée même. Hein? Beaucoup de sacrifices consentis pour aider à la réussite de ce congrès. Eh bien, sache que nous te sommes tous très, très reconnaissants et très redevables. Merci beaucoup au nom de tout le monde. Enfin, last but not least, Label TV. Label, c'est une histoire juste incroyable parce que Label TV est entré dans le processus d'organisation de ce congrès sur la fin. Il y a très exactement une semaine, quand on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire ressemblait plus à la télévision qu'à autre chose, il nous est venu l'idée de contacter Label TV parce que nous connaissons bien l'équipe de Label TV, mais en particulier son président fondateur, le président Maktar Sylla. Et quand nous lui avons présenté le projet, il nous a dit, les gars, on peut le faire. Et on va le faire, on va vous accompagner. Dès lors que c'est africain, que c'est panafricain, c'est un produit de Label TV. Et sans rien demander, il a mobilisé toutes ses équipes, techniques, les journalistes, enfin toute l'équipe de la télévision pendant les 3 jours. Et mieux que ça, ils nous ont hébergés dans les locaux de Label. Maktar, merci beaucoup. Je ne sais pas le dire autrement, mais vraiment, au nom de l'ISHS, de la présidente Yüksel Türksel, du directeur exécutif et ses équipes de Bruxelles, Peter, et de toute l'équipe et des membres de l'ISHS Africa, trouvez dans mes propos l'expression de notre gratitude et de notre profond remerciement. Nous allons continuer de soutenir Label TV et nous souhaitons le meilleur et sans avoir aucun doute que demain sera un jour de gloire pour Label TV en Afrique. Merci à tout le monde, merci d'avoir été là, merci d'avoir été enthousiaste, merci pour votre mobilisation,
Merci pour vos contributions. Pour la suite, on va rester dans le format de l'ISHS. Toutes les communications, les présentations qui ont été faites pendant ces 3 jours vont rester disponibles et accessibles aux membres inscrits online pendant 1 an. Cela a été annoncé. Mais alors, toutes les communications orales qui ont été faites, les posters qui ont été présentés, feront l'objet d'un acta spécifique, acta horticultura, qui est le délivrable ultime de ce congrès, qui va être publié par l'ISHS, comme à son habitude. Et cet acta, dès qu'il sera disponible, nous le ferons connaître à la communauté scientifique, à tous les membres. Donc, et pour conclure, après avoir remercié encore une fois tout le monde, je voudrais, au nom des membres du comité local, au nom de la présidente de l'ISHS, au nom de tous les membres et participants à ce congrès, déclarer clos cette 4e édition du congrès de l'ISHS qui s'est tenue à Dakar, et vous donner rendez-vous à tous en 2024 dans le pays qui sera désigné et dont le nom vous sera communiqué en son temps.